Тело Господа Кришны вечно, сад, исполнено знание чит и блаженство Ананда. Его единая духовная энергия проявляется в трех формах. Anadangse ladini, sadangse sandini, chidangse samvit, yarigyana koryani. Ladini is his aspect of bliss, Sandini of eternal existence, and Samvit of cognizance, which is also accepted as knowledge. Хладини – это его блаженство, Сандини – вечное бытие, а Самвит – это его сознание, которое также считается знанием. Purport: in his thesis, Bhagavat Sandarpa 103, Srila Jiva Goswami explains the potencies of the Lord as follows. Let me finish this. The transcendental potency of the Supreme Personality of Godhead by which he maintains his existence is called Sandhini. Шрила Джива Госвами в своем трактате Бхакти Сандарба 130 дает описание энергии Господа. Трансцендентная энергия Шри Кришны, с помощью которой он поддерживает свое бытие, называется Сандини. The transcendental potency by which he knows himself and causes others to know him is called Samvit. Энергия, позволяющая ему познать себя самого и дать такую возможность другим, называют Самвит. The transcendental potency by which he possesses transcendental bliss and causes his devotees to have bliss is called Hladini. А божественная энергия, с помощью которой он наслаждается трансцендентным блаженством и одаривает их своих преданных, называется Хладини. The total exhibition of these potencies, well, actually, just to recap, of course, that's Sat, Chit, Ananda. Sat is Sandini, Chit, Samvit, and Ananda, Hladini. Полное проявление трех энергий, которые вот мы можем сейчас вспомнить вкратце, что сад это Сандини, чит это Сандини, чит это Сандини, сад это чит это сад это Сандини, чит не сад это Самвит. Сад это Самвит, чит это No. Oh, Krishna. Can you repeat, Guru Maharaj? Sandini. Сад это Сандини. Yeah. Чит это Самвит, а Ананда, это Хладини. Correct. The total exhibition of these potencies is called Vishuddha Sattva, and this platform of spiritual variegatedness is displayed even in the material world when the Lord appears here. Итак, это полное проявление трех энергий называется Вишудха Саттвой. И духовное разнообразие, явленное этими энергиями, можно наблюдать и в материальном мире, когда Господь разворачивает в нем свои игры. The pastimes and manifestations of the Lord in the material world are therefore not at all material. They belong to the pure transcendental state. Так что игры и экспансии Господа в материальном мире вовсе не материальны. Их природа чисто духовна. The Bhagavad Gita confirms that anyone who understands the transcendental nature of the Lord's appearance, activities, and disappearance becomes eligible for freedom from material bondage upon quitting the present material tabernacle. There we have the word tabernacle again. Yeah. Как сказано в Бхагавад-гите, тому, кто постиг божественную природу явлений, деяний и ухода Господа, после смерти нынешнего тела больше не придется рождаться в темнице материального мира.
he can enter the spiritual kingdom to associate with the Supreme Personality of Godhead and reciprocate the Hladini potency in transactions between him and the Lord. Такой человек обретает право войти в духовное царство и обмениваться с Верховной Личностью Бога блаженством энергии Хладини. Very high level of interaction with the Lord and reciprocation with the Lord. Это очень высокий уровень взаимодействия с Господом и получать от Господа определенную отдачу. And that pure devotee who enters the spiritual world can reciprocate the Hladini in transactions between himself and the Lord. Чистый преданный, который входит в Царство Господа, может, взаимодействуя с Господом, обрести блаженство Хладини Шакти. And Prabhupada has said, he has referred to the Bhagavad Gita here, the verse Janma Karma Cha Me Divyam Evam Yo Veti Tatvata Chaktva Deham Punar Janma Naiti Mameti Surjana. Krishna says, one who knows the transcendental nature of my appearance and activities does not, upon leaving this body, take birth again in the material world, but attains to my supreme abode. И Кришна говорит в Бхагавад-гите, в этом стихе «Джанма карма чами дивьям и вам вети татвата», что тот, кто знает трансцендентную природу моих деяний, моего явления и ухода, оставив это тело, он больше не вернется и не родится вновь в этом материальном мире. In the mundane mode of goodness, there are tinges of passion and ignorance. В материальной благости там всегда присутствуют также следы или воздействия гун страсти и невежества. Therefore, mundane goodness being mixed is called Mishra Sattva. Поэтому материальная гуна благости, она называется Мишра гуна, Мишра благостью, смешанной. But the transcendental variegatedness of Vishuddha Sattva is completely free from all material qualities. Но духовное разнообразие Вишудха-саттвы полностью свободно от материальных качеств. Vishuddha Sattva is therefore the proper atmosphere in which to experience the personality of Godhead and his transcendental pastimes. Вот почему Вишудха-саттва создает наиболее благоприятную атмосферу для восприятия личности Бога и постижения природы его божественных игр. Spiritual variegatedness is eternally independent of all material conditions and is non-different from the Supreme Personality of Godhead, both being absolute. Духовное разнообразие абсолютно, как сам Господь. Оно не зависит от материальных условий и не отлично от Верховной Личности Бога. The Lord and his devotees simultaneously perceive the Hladini potency directly by the power of the Samvit potency. Господь и его преданные непосредственно и одновременно испытывают влияние энергии Хладини с помощью энергии Самвит. The material modes of nature control the conditioned souls, but the Supreme Personality of Godhead is never influenced by these modes, as all Vedic literatures directly and indirectly corroborate.
Гуны материальной природы властвуют над обусловленными душами, но не над верховной личностью Бога. Это прямо и косвенно утверждают все ведические писания. Lord Krishna himself says in the 11th canto of Srimad Bhagavatam 11.25.12, Sattvam Rajas Tama Iti Guna Jivasya Naiva Me. The material modes of goodness, passion, and ignorance are connected with the conditioned souls, but never with me, the Supreme Personality of Godhead. В Шримад Бхагаватам Господь Кришна сам говорит об этом в 11-й песне Шримад Бхагаватам 11.25.12. Саттвам раджастама ити гуна джавасya наиваме. Материальные гуны благости, страсти и невежества имеют отношение к обусловленным душам, но не ко мне, верховной личности Бога. The Vishnu Purana confirms this as follows. Satvadayo na santishe yatra na prakrita guna sasudha sarva sudhebhya puman adya prasida tu. The Supreme Personality of Godhead Vishnu is beyond the three qualities, goodness, passion, and ignorance. То же самое говорится и в Вишну Пуране. Сатва дайона сантише ятра на пракрита гунага сашудхах сарвашудебьях пуман адьях прасидату. Вишну, верховная личность Бога, не подвержен влиянию гун благости, страсти и невежества, ибо у него нет материальных качеств. No material qualities exist in him. May that original person, Narayan, who is situated in a completely transcendental position, be pleased with us. Пусть же этот трансцендентный Нараяна, изначальная личность, будет благосклонен к нам. In the 10th canto of Srimad Bhagavatam 10.27.4, Indra praises Krishna as follows. Vishuddha sattvam tavadhama shantam tapo mayam dvashta rajastamaskam mayamayo yam guna sampravaho navidyate te grahananubandha. My dear Lord, your abode is Vishuddha sattva, always undisturbed by the material qualities, and the activities there are in transcendental loving service unto your feet. 10-й песня Шримад Бхагаватам 27.4 Индра восхваляет Кришну такими словами. Вишудха саттвам тавадхама шантам тапомаям дваста раджастамаскам маямайо ям гунасам правахо навидьяте те граханан нубандах. О мой Господь, твоя обитель – это вишудха саттва, свободная от скверны материальных качеств. Вся деятельность в ней проникнута настроением трансцендентного любовного служения твоим стопам. The goodness, austerity, and penance of the devotees enhance such activities, which are always free from the contamination of passion and ignorance. Она развивается благодаря доброте и аскетичности твоих преданных, и в ней нет ни малейшей примеси страсти или невежества. Material qualities cannot touch you under any circumstance. Материальные качества никогда не могут коснуться тебя. When not manifested, the modes of material nature are said to be in goodness. Говорится, что в непроявленном состоянии гуны материальной природы пребывают в благости. When they're eternally manifested and active in producing the varieties of material existence, they are said to be in passion. Когда эти гуны проявляются и создают разнообразие материального бытия, они пребывают в страсти. And when there is a lack of activity and variegatedness, they are said to be in ignorance. А когда в мире воцаряется бездействие и монотонность, они находятся в невежестве. In other words, the pensive mood is goodness, activity is passion, and inactivity is ignorance. Вишудха саттва, it's very unique.
One sentence before that. Before? Yeah. Not the sentence with Vishuddha, the sentence before. In other words, the pensive mood is good, activity is passion, and inactivity is ignorance. But in Russian, it's not like that. You have sentence there? Yeah, but in Russian little bit differently. А когда в мире воцаряется бездействие и монотонность, они находятся в невежестве. Only one in ignorance, with not listing this three. Oh, it doesn't translate this sentence. In other words, the pensive mood is goodness, activity is passion, and inactivity is ignorance. You don't have that. Yeah, we don't have that. I don't know why. Maybe the translator felt it's already been stated in the previous to that, which is the case. But Prabhupada is summarized in the one sentence here. And when there is black activity and rigidness, they are said to be in ignorance. Oh. No, but we read all these three. We read first, it's first they all in a mode of goodness, then the guna when it's before action, before manifestation in mode of goodness, when it acting, it become mode of passion, and when it without any action and lack of activity and vegetedness, they are said to be in ignorance. That we have read, right, Guru Maharaj? That we read, but then Prabhupada again puts another sentence. In other words, the pensive mood, he says again, in other words, the pensive mood. Yeah, this is we missing in Russian translation. Yeah, I saw. I have seen now. Yeah, this is we're missing in Russian translation. We don't have. Okay. In other words, it's not here. Right. In other words, it depends. Yeah. Anyway, it's the same thing. Above all these. Can I translate, Guru Maharaj? Okay. И тут вот в английском одно предложение, которое пропущено в русском переводе. Когда вот он перечислил все эти, а потом он еще раз повторяет. Другими словами, то, что в пассивном состоянии он все находится в благости, в активном. Not passive, pensive. Pensive means? Thoughtful. Thoughtful. Thoughtful, yeah. Penser is a French word, to think. Pensive means thoughtful. Thoughtful, okay. То есть на уровне сознания, когда на уровне сознания все находится в благости, на уровне деятельности находится в страсти, а на уровне бездействия находится в невежестве. Okay. Mm-hmm. Above all these mundane qualitative manifestations is Vishuddha Sattva. Вишудха саттва выше любого из этих проявлений материальных качеств. When it is predominated by the Sandini potency, it is perceivable as the existence of all that be. Когда в ней преобладает энергия Сандини, она проявляется как бытие всего сущего. When predominated by the Samvit potency, it is perceived as knowledge in transcendence. Когда в ней преобладает энергия самвит, она предстает как духовное знание. And when predominated by Hladini, the Hladini potency, it is perceived as the most confidential love of Godhead. А когда в ней преобладает энергия Хладини, она становится самой сокровенной любовью к Богу. Vishuddha Sattva, the simultaneous manifestation
of these three in one is the main feature of the kingdom of God. Вишудха-саттва – одновременное проявление этих трех энергий в виде одной энергии представляет собой главное качество, присущее Царству Господа. The absolute truth is therefore the substance of reality eternally manifest in three energies. Исходя из сказанного, можно утверждать, что абсолютная истина – это первооснова реальности, вечно проявляющая себя в трех энергиях. The manifestation of the internal energy of the Lord is the inconceivably variegated spiritual world. The manifestation of the marginal energy comprises the living entities, and the manifestation of the external energy is the material cosmos. Проявление внутренней энергии Господа – это непостижимо разнообразный духовный мир. Проявление его пограничной энергии – это живые существа, а проявление внешней энергии – это материальное мироздание. Therefore, the absolute truth includes these four principles: the Supreme Personality of Godhead Himself, His internal energy, His marginal energy, and His external energy. Таким образом, абсолютная истина включает в себя четыре начала: верховную личность Бога и три его энергии: внутреннюю, пограничную и внешнюю. The form of the Lord and the expansions of His form are Svayam Rupa and Vaibhava Prakash. Wait a minute. The form of the Lord and the expansions of His form as Svayam Rupa and Vaibhava Prakash are directly the enjoyers of the internal energy, which is the eternal exhibitor of the spiritual world, the most confidential of the manifestations of energy. Изначальный Господь, а также его экспансии, такие как Сваям Рупа и Вайбхава Пракаш, черпают наслаждение своей внутренней энергией, которая является вечным источником духовного мира, самого сокровенного проявления энергии Господа. The external manifestation of material energy provides the covering bodies of the conditioned living entities from Brahma down to the insignificant ant. Внешнее проявление творения материальной энергии обеспечивает обусловленные живые существа телесными оболочками, начиная с тела Брахмы и кончая телом муравья. This covering energy is manifested under the three modes of material nature and appreciated in various ways by living entities in both higher and lower forms of life. Эта покрывающая энергия действует под влиянием трех гун материальной природы, и живые существа, представители высших и низших видов жизни, воспринимают ее по-разному. Each of the three divisions of the internal potency, the Sandini, Samvit, and Haladini energies, influences one of the external potencies by which the conditioned souls are conducted. Каждая из трех составляющих внутренней энергии, энергия Сандини, Самвит и Хладини, воздействует на внешнюю энергию, управляющую обусловленными живыми существами, и порождает три гуны материальной природы. Such influence manifests the three qualitative modes of material nature, proving definitely that the living entities, the marginal potency, are eternally servitors of the Lord and are therefore controlled by either the internal or the external potency. Их влияние на живые существа доказывает, что живые существа, пограничная энергия, являются вечными слугами Господа и подчиняются либо его внутренней, либо внешней энергии. Hladini, Sandini, Samvit, Tvai Eka Sarva Samstito, Lada Tapakari Mishra, Tvai No Gunavarjite.
O Lord, you're the support of everything. The three attributes, Ladini, Sandini, and Samvid, exist in you as one spiritual energy, but the material modes which cause happiness, misery, and mixtures of the two do not exist in you, for you have no material qualities. О Господь, Ты опора всего сущего. Три неотъемлемых свойства, хладини, сандини и самвид, пребывают в Тебе как единая духовная энергия. Что же касается материальных гун, приносящих живому существу удовольствие, страдание или смесь того и другого, то они не влияют на тебя, ибо Ты свободен от материальных качеств. Purport: This text is from the Vishnu Purana 1.12.69. Комментарий. Это стих из Вишну Пураны 1.12.69. Sandinira Saradangsha Shuddha Sattvanama Bhagavanir Satahoy Yahate Bishrama. The essential portion of the Sandini potency is Shuddha Sattva. Lord Krishna's existence rests upon it. Шуда саттва, основа энергии сандини, на ней покоится бытие Господа Кришны. Mata Pita Stana Griha Sayasana Ar A Sub Krishna Shuddhasat Vervikar. Krishna's mother, father, abode, house, bedding, seats, and so on are all transformations of Shuddha Sattva. Мать Кришны, его отец, обитель, дом, ложа, сиденье и прочее – суть проявления Шуда саттвы. Purport: Lord Krishna's father, mother, and household affairs are all displayed in the same Vishuddha Sattva existence. Отец и мать Господа Кришны, окружающая его домашняя обстановка – все это проявление Вишудха саттвы. A living entity situated in the status of pure goodness can understand the form, qualities, and other features of the Supreme Personality of Godhead. Когда живое существо поднимается на уровень чистой благости, оно обретает способность постичь образ, качества и другие атрибуты Верховной Личности Бога. Krishna consciousness begins on the platform of pure goodness. Это начальная ступень сознания Кришны. Although there's a faint realization of Krishna at first, Krishna is actually realized as Vasudeva, the absolute proprietor of omnipotence, or the prime predominating deity of all potencies. Хотя на начальных этапах духовного развития можно обрести некоторое представление о Кришне, истинное понимание приходит, когда преданный осознает Господа как Васудеву, абсолютную владыку всех сил, или божество, повелевающее всеми энергиями. When the living entity is situated in Vishuddha Sattva, transcendental to the three material modes of nature, he can perceive the form, quality, and other features of the Supreme Personality of Godhead through his service attitude. В Вишудха саттве живое существо, трансцендентное к трем гунам материальной природы, способное воспринимать образ, качества и другие атрибуты Верховного Господа, благодаря обретенному им духу служения. The status of pure goodness is the platform of understanding, for the Supreme Lord is always in spiritual existence. Where is that? Did you say that already? I read. Постичь Бога можно только на уровне чистой благости, ибо его бытие неизменно духовно. Krishna is always all spiritual. Кришна абсолютно духовен. Aside from the parents of the personality of Godhead, all the other paraphernalia of his existence are also essentially a manifestation of Sandini Shakti, or a manifestation of Vishuddha Sattva. Его родители и все, что его окружает, по сути своей, проявление Сандини Шакти или преображенная Вишудха Саттва.
To make this more clear, it may be said that this Sandini Shakti of the internal potency maintains and manifests all the variegatedness of the spiritual world. Или, чтобы было яснее, Сандини Шакти, как часть внутренней энергии Господа, проявляет и поддерживает все многообразие духовного мира. In the kingdom of God, the Lord's servants and maidservants, his consorts, his father and mother, and everything else are all transformations of the spiritual existence of Sandini Shakti. В Царстве Бога все его слуги и служанки, жены, родители и остальные — суть проявления духовного бытия Сандини Шакти. The existential Sandini Shakti in the external potency similarly expands all the variegatedness of the material cosmos from which we can have a glimpse of the spiritual field. Сандини Шакти, воздействуя на внешнюю энергию, проявляет и многообразие материального мира, по которому можно составить некоторое представление о мире духовном. Okay, so we'll stop at this point. Any question or comment? На этом мы остановимся. Есть ли какие-то комментарии или вопросы? Guru Maharaj, this three gunas, goodness, passion, and ignorance, which existing in this material world, they completely absent. I mean, not completely, but these two gunas, is passion and ignorance, is absent in spiritual world. It's three guna become like one only mode of pure goodness or Vishuddha Sattva. So it's said here. Yeah. And what's happened with this passion and ignorance? It means they present there, but they're not present in that form as we can see in this material world. How we can it properly adjust it? They're not they're not present there in this spiritual world. How they transform? If they existing in this material world, how they transform? Because they don't have to transform. But what's happened with them? They're staying in the material world. Yeah. They're not being. Well, let's see if Doyle Tai wants to shed some light on this. Не, Гуру Махарадж, вопрос. Не, у меня вопрос, ну, просто другой, но я не знаю. Oh, it's a different question. Okay, never mind. Let's wait. Yes, I mean, we don't have to take it that they're somehow, you know, the modes of passion and ignorance are somehow active in the spiritual world. No. They're not present there. Vishnu is beyond the three qualities. No material qualities exist in him. Я вас спросил вот насчет того, что три гуны материальной природы, присутствующие в этом мире, они отсутствуют. Я имею в виду, что отсутствует гуна страсти и невежества в духовном мире. И все три гуны, они просто присутствуют в форме одной только гуны чистой благости. И мой вопрос был, что же происходит с гуной страсти и невежества в духовном мире? То есть они как-то трансформируются во что-то. И Гуру Махарадж говорит, что просто они отсутствуют. Просто там они отсутствуют. Там есть только гуна благости, которая является проявлением Верховного Господа. Then Doyle Nitai, what's your question? Харе Кришна, примите мои дандаваты, дорогой Гуру Махарадж, преданные. Я хотел спросить, вот вечные спутники Господа Чайтаньи, которые приходят с ним вместе,
у них духовные тела, да? Но поскольку они взаимодействуют с другими обусловленными душами в лилах Господа читания, как их эти обусловленные души воспринимают? Но если у них духовные тела, то как они взаимодействуют? Может быть, у них одухотворенные тела? Вот этот вопрос у меня. The question is, the associators of the Lord, when they come together, they can, along with God, Lord, they're coming to this material world to participate in His pastimes. So they all have the spiritual body, and how they, when they are acting, when they interacting with this conditioned soul, how the conditioned soul, how they perceiving if their body is a spiritual, or their body is like material, but that's only that material body is spiritualized, only that's not spiritual completely, but they just spiritualized, and this way they can interact with different jivas in this material world. Yes, well, that would be my understanding. Their external forms here are, well, they're considered spiritual, you call spiritualized if you like, but it's not that they're like conditioned souls who have spiritualized their existence by practicing Krishna consciousness. Rather, these are personalities coming from the spiritual world. So if we consider they've got external bodies, those bodies are spiritualized, you know, by their pure Krishna consciousness, by dint of the fact that they're from the spiritual world. То есть суть в том, что мы не можем сравнить одухотворенность обусловленной души, которая благодаря практике одухотворила свое тело. Да, можно сказать, что они приходят как бы в одухотворенным телом, можно сказать, но это нельзя сравнить с обусловленными душами, которые благодаря своей практике одухотворили. Но они приходят уже в таком теле, которое уже является, ну, оно уже обладает этими качествами. Оно не то, что одухотворенное, оно уже обладает этими качествами, когда оно приходит сюда. Отвечает на вопрос? Ну да. Допустим, вот у Санатана Госвами была болезнь, там, язвы. И это была определенная лила, да? Ну, что они проявились. Но у него было тело духовное. Like if we can take this Sanatana Goswami's example, in his body he has the many sources in his body which was afflicted him, and how we can perceive these pastimes as как вы сказали, как воспринять что? Но это было как бы для определенного урока проявилась эта болезнь, чтобы Господь Чайтанья на его примере, ну, показал что-то, какой-то урок для нас. It was some pastimes of this Sanatana Goswami's pastimes in order to get some lesson from this type of pastimes of Sanatana Goswami, or what is the reason how we have to understand? Yeah, I think we can take this as a special lila of the Lord, that particular pastime. Ну да, это можно воспринять как такую особую игру Господа. Then Ayodhya Day. Спасибо, Гуру Махарадж. Unmute, Ayodhya Day, unmute. Yeah, just got it there. Thank you. Following on a little bit from Vaninath Vasu Prabhu's question, sometimes
we hear devotees saying things like that, that on the line that because there is passion and ignorance here, and this material world is a perverted reflection of the spiritual world, so therefore they must exist there. And then sometimes, like for example, some people say, because there's pizza here in this material world, there must be a spiritual pizza in the spiritual world, because you can't have something here that doesn't exist there, because everything's a perverted reflection. So I just wonder if you could enlighten us on that line of logic. That was your comments, or that was question? Question. But so the question is, do you want me to? Yeah. So some people say like that because it cannot exist here. It cannot. Yeah, I got it. And anything that exists here is a perverted reflection of the spiritual world. So it must exist there in some form. So the example I gave was like a pizza. Some people say because pizza is available here in the material world, there must be pizza in the spiritual world, and everything like that, bicycles, etc., etc. Because it's here, there must be it's a perverted reflection, and there must be something, a spiritual version of it in the spiritual world. So I'll just ask Guru Maharaj if he could elaborate on that or comment on that. Вопрос в том, что, следуя вот моему вопросу, который я задал, что здесь присутствуют три гуны, а в духовном мире их нету, есть только одна гуна. Но мы знаем, есть мнение, что о том, что все, что в материальном мире, это перевернутое, так сказать, отображение того, что в духовном мире. Поэтому то, что здесь существует, должно существовать и в духовном мире. Например, если здесь есть пицца, это значит, что она и в духовном мире есть. Или если тут велосипед какой-то, то он тоже в духовном мире должен быть. Поэтому вот как все-таки мы должны увидеть проявление вот гуны страсти и невежества в духовном мире, если все-таки как-то оно проявляется там, и в чем это проявляется. И если, Гуру Махарадж, вы можете что-то как-то более точно сказать, уточнить мой вопрос, пожалуйста, сделайте это. Well, I mean, broadly speaking, yes, what's in the material world is a perverted reflection of the spiritual world, but we cannot, adjust everything in the spiritual world, just to suit things that we see in the material world. Да, можно сказать, с одной стороны, так и надо говорится, что материальный мир является перевернутым отображением духовного, но в то же самое время мы не можем все в точности применить так, как в духовном мире и как в материальном мире. Это все не имеет такого точного соответствия. I mean, there's plenty of really dark, ignorant, passionate things going on in the material world, which we can't say they're taking place in the spiritual world, as like some exact replica of what we see in the material world. There's no passion and ignorance in the spiritual world. So a lot of the things that are manifested here in passion and ignorance, they're not manifested in the spiritual world. Мы можем сказать, что да, вот присутствие, например, то, что здесь присутствует тьма, присутствует невежество и страсть, то мы не можем сказать, что это такое уже точно проявление можно ожидать и увидеть в духовном мире. То есть это оно отсутствует в духовном мире. Такие понятия, как невежество, как тьма, как страсть, таких вещей нет в духовном мире. We can say, Guru Maharaj, can I make some... We cannot limit the spiritual world, just to make it fit
everything that we see in the material world. Limit? We cannot limit spiritual world. Yeah, we cannot limit the spiritual world. Мы не должны как бы ограничивать духовный мир какими-то рамками, что обязательно то, что здесь есть, там тоже должно быть. Next one then, Lajja. Unmute. Tell her to unmute. У вас не слышен, микрофон подключите. Харе Кришна, Гуру Махарадж. Я хотела спросить, а что вы можете сказать о чувстве юмора Господа Кришны? У него же совершенное чувство юмора. И иногда такие очень даже сложные ситуации, они превращаются, в комичные даже. Вот что вы можете сказать о чувстве юмора Господа Кришны? Слушайте, я не понял, я плохо слышал ваш вопрос. Можете как-то, у вас плохо так звук? Сейчас. Сейчас слышно? Да, вот сейчас лучше, да, пожалуйста. Я хотела спросить, а что может сказать Гуру Махарадж о чувстве юмора Господа? У Господа же совершенное чувство юмора. Иногда очень сложные ситуации у преданных, они как бы превращаются затем в комичные. Вот. Ну что может сказать Гуру Махарадж об этом? Кто превращается в комичный? Очень сложные ситуации у преданных бывают, и они превращаются в комичные ситуации. Комичные ситуации, сложные ситуации превращаются в комичные у преданных. Да, о чувстве юмора Господа, что может сказать Гуру Махарадж? Guru Maharaj, sometimes we can see that some difficult situation which facing devotees, it turn on the something is very comical situation. I think maybe there is something which is how it connected with the Lord. Which type of the sense of humor the Lord has that is there? Can you give me this some explanation of the sense of humor, how the Lord he is acting or he is how is manifesting this sense of humor? Well, his sense of humor is manifested in, unlimited ways. We cannot just limit Krishna's sense of humor to a few sentences. Krishna's sense of humor is unlimited. Но чувство юмора Господа безгранично. Мы не можем, как бы сказать, ограничить его каким-то определенным образом. The question is actually, she is comparing that why sometimes devotees, from some difficult situation, it turn to the very comical situation, very humor situation. It's a action of the Lord. It's he's doing like that. That's why it's sometimes turned to the different way, like could be dramatical situation turned to the comical situation. Yes, could be Krishna's influence there. Certainly. Возможно, влияние Кришны, благодаря влиянию Кришны, все это превращается в комичную ситуацию. Then Doyle Nitai, last question here. Гуру Махарадж, у меня добавление по поводу вот этих, как проявляется, гуна страсти и невежества. Оно проявляется наоборот. Изначальные три энергии, существование, знание и энергия наслаждения, вот эти три энергии, самвид, сангини и хладини, они проявляются в материальном мире как благость, страсть и невежество. Это Бхактивиданта Такур говорит.
there is some addition about this question, what's happened with these three gunas. And he's saying that actually this three gunas, manifestation of Sandini, Samvit, and Hladini, it says here also, it is the same three gunas, that's why that was his passion, it becomes their passion is become. Так получается, страсть это что тогда? Какое? Страсть это но холодение трансформируется как страсть, сандхини как благость, а самвид как невежество. So samvit become like ignorance, samvit becomes ignorance, and Sandini Благость. Sandini is goodness. Сандхини как благость. And а хладение как страсть. And Hladini becomes passion. Wow. I think it's Bhaktivinoda Thakur's statement. Okay, look, I'm not going to comment on that. We have to. You can send the. You can send me the excerpt from Bhaktivinoda Thakur's book. I'd be interested to see that. But I'm not going to comment on it right now. То есть они в материальном мире, эти энергии так проявляются. Это не наоборот, что они там проявляются в духовном мире. Это обратный процесс. Anyway, understood it's what you're saying. But send me the excerpt if possible. Но Гуру Махарадж просит, чтобы вы вот эту вот выдержку из того места, где говорит Бхактивинода Тхакур, вот могли бы вы это выслать, что именно трансформация происходит не наоборот, transformation is not coming back, but it's it's not that the material modes are transformed into the spiritual, into the spiritual manifestation. You're saying the other way. Those energies, they get transformed in certain way in the material world. Send the quotation. I'll be interested to see. Okay, I translate it already. Thank you. Hare Krishna. Hare Krishna.